Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o bontshitse ngongoreho ka sekgahla se hodimo sa ditlolo tsa molao masepaleng wa Nelson Mandela Bay. O boetse a tholetsa ditshebeletso tsa mautlwela ka ho tshwara dinokwane tse kotsi masepaleng enwana. Mopresidente o boletse ha Volkswagen e tla etsa dikoloi tsa motlakase Gqeberha. The ANC has a lot of support still, enormous support which is growing, and particularly amongst young people. This is what I've really appreciated, interacting with young people, and this morning interacted with religious leaders as well as their congregants. And it's been a great morning where we've been asking the church to pray for the government, to pray for the elections as well, and also to join us as we're inviting everyone in the celebrations that we should all have for our freedom. 30 years of freedom and democracy is worthy of celebrating. So I'm saying let us be proud South Africans and celebrate our achievements. Much as we may have challenges, but the achievements far outweigh the challenges that we have. Ka ho le leng sehlopha se reretsweng ho rarolla mathata a dipolotiki matjhabeng se kgethilwe mme se netefaditswe ke motlatsamopresidente wa mokga Paul Mashatile Welkom Free State. Masepala wa matjhabeng o nnile wa hloka botsitso. Union ya basebetsi SAMU ya leka ho tlosa ramotse wa matjhabeng Thandu Xolo Khalipa setulong sa hae. Maemo a mpefetse sena se bakile le hore ho be le ditiehiso phanong ya ditshebeletso. There is an intervention team that has been appointed, and they are busy with that problem. And when I got the briefing this morning, it's like I think they are coming to a solution. So very soon that problem will be resolved. Mabapi le tlhokeho ya mesebetsi, Mashatile o re hona le leano leo ba le radileng la mesebetsi mme le tlameha ho kenngwa fela tshebetsong. High levels of unemployment, they hit the young people the most. So we need to focus on them. Not that we will neglect the adult population, but we will have specific programs that target the young people, and that's what we are doing. Baahi ha ba kgotsofalla ditshebeletso tseo ba di fumanang mme ba ipileditse ho Mashatile ho namola. Rona re le ba ai ba Welkom, especially rona batjha re ruteile re kene dikolo mosebetsi ha o ka mona ko ra ha ona service delivery ditsela tsa ka mo ha o kene like ha o hlele bo mafu re tseba re ka mo setso se re holang ka teng o thwe hesha ha e khutlile mo e keneng ka teng, but the way ho etsalang ka mo hesha wa khonala e tsamaye ka direction e one coming from going ko ntwe tshwanang ka mo ke dulang ka teng nna strateng sa ka ho tletse siriti ka pela ntlo ya ka ha o tsamaye koloi ha e kene ngwana ha thakile koloi ha e koloke. Konelo le Khafo, Ditaba tsa SABC, Thabong, Welkom. Parlamente e re itlotsela pele ka tshebetso ya yona le ha motsamaisi e moholo wa dipuisano Siviwe Mapisa-Nqakula a le matsatsing a phomolo ho latela kgonahalo ya diqoso tsa bobodu. Mapisa-Nqakula o tlo hlela lekgotleng le phameng la dinyewe la Pretoria hosane. Tlaleho ya moraorao ya Parlamente e fapane le ya sethathong ya hore Mapisa-Nqakula o matsatsing a ikgethang a phomolo ho sebetsana le menyenyetsi ya bobodu le ho baballa seriti sa Parlamente mme jwale e re o fuwe matsatsi a mo dumellang ho lofa. The Speaker has also formally notified the Deputy Speaker of her decision to take leave, and also she has requested her that in his capacity as the acting Speaker formally inform the House of the development at its next sitting. The Speaker's leave of absence is provided for in the rules of the Assembly, which state that if a member's absence extends beyond 15 consecutive sittings of the House, a motion explaining the reason and duration of the absence must be introduced. Motlatsa motsamaisi wa dipuisano le Tjhesa Tsenudi o tla tswa tshwere marapo a tsamaiso ya Parlamente ka mora hore DA e teke mohato wa semmuso o hloka tshepo ho motsamaisi wa dipuisano. This heinous crime cannot go unpunished, and we are encouraged that the perpetrators of what happened last night has been arrested, and amongst them are allegedly the people responsible for this terrorist attack. On behalf of the South African delegation, I conveyed the sympathy of the South African Parliament to the Russian State Duma, and also conveyed our support in the relations between our two countries.
modulasetulo wa palamente Cedric Frolik o re Afrika Borwa e tlilo tswela pele ho tshehetsa Russia le ho ananela maqhama dinaha tsena tse pedi. Mopresidente wa Azapho Nelvis Qakema o re dilemo tse 30 tsa tokoloho le demokrasi e bile fela ho tlontlolla batho ba batsho ka ha ba ntse ba poqwa ke bofuma. O buile sena ho kgakolweng ha manifesto ya bona Western Area bophirima ba Johannesburg. Mokga wa Azanian People's Organization o hlalosa ditshepiso tsa ona e le tokoloho ya nnete. Metapelo wa mokga Nelvis Qakema o hopoditse letshwele le le tlile ka ho thewa ha Azapho. Ore Azapho ile a sotleha ho feta mekga yohle nakong ya ntwa ya tokoloho. This movement of Biko is the one that crafted and built the foundations of this democracy. We were tortured, we were imprisoned, but not only that, but also we were killed. Qakema o re dilemo tse 30 tse fetileng ha ho letho le fetohileng ngwaneng wa motho e motsho pusong ya ANC. 30 years into democracy, black people still have not regained, restored their humanity and dignity. That is why we are the only ones who live in shacks. That is why we are the only one with children who are street kids, so-called. That is why we are the only one who have children who are learning in mud schools. Azapho ere e tla tswela pele ho lwanela batho ba batsho jwalo ka ha ene e ntse e etsa nakong ya mmuso wa bohanyapetsi. ATM ere e tla kenya tshebetsong kahlolo ya lefu mmusong wa yona. Mopresidente wa mokga wa ATM Vuyolwethu Zungula o tekile manifesto ya mokga ka jeno Jabulani Soweto, Johannesburg. Ka tlasa mokotaba wa ho ntlafatsa mmuso o nang le bokgoni, ATM e tshepisa ho thibela ditlolo tsa molao ya ntore matsatsi a dinokwane a tla balwa. E tswela pele ho tiisa maikutlo a yona ka kahlolo ya lefu. We are making again no apology on the question of a death penalty. A death penalty is going to be a reality under the ATM government, because under the ATM government we are not going to protect people who do not respect the right to life of others. Moetapele o boleletse batshehetsi hore ba qhelele ka thoko maikutlo a hore Eskom e tla ntlafala matsohong a lekala la private a eketsa ka hore Afrika Borwa ha ena mathata a motlakase. People, we do not have a problem of load shedding in our country. The only problem we have leaders in our country that want to profit from your suffering as a people. That is why they deliberately sabotage the Eskom. Mokga ona o tiisa ntlhakemo ya ona gapong ya mobu ntle le ditlhaphiso. We must never negotiate on the question of the injustice of a land dispossession. That is why we are saying land expropriation without compensation. Ha jwale ATM e na le ditulo tse pedi parlamenteng. Inkatha Freedom Party e re baetapele ba yona ba fumanwang ba le molato ba tla tshwanela hore ba jariswe boikarabelo. Sena se tla ka mora hore ANC e qose meyara wa masipala wa Zululand ka boitshwaro bo bobe ka tsa thobalano. During this crucial time, there will be different allegations, there will be different issues raised, but evidence is important for the IFP to make an informed decision. I know that as a party, we will never tolerate any conduct which is against any person, whether it's a woman, whether it's a child, or whether it's an ordinary member of the community. Metapele wa EFF Julius Malema o na le tshepo e tileng ya hore mokga wa habo o tlo sebetsa ka bokgabane Western Cape dikgethong tsa ka la 2029 Motsheanong. Well, the EFF, if it's not number one, it will be number 2 in the Western Cape. All scientific researches have demonstrated that the DA is going to decline and lose its 50% plus majority in the Western Cape. I mean, our work here in the Western Cape
is demonstrating and showing that we are a force to be reckoned with. For the first time, we won a award. I'll be going there tomorrow to thank the people because the EFF is turning around the time. Baitseki tsa bophelo ba ipiletsa mmusong ho phatlalatsa lefuba e le bothata ditshebeletsong tsa bophelo naheng jwalo ka ha e le letsatsi la sehopotso sa lefatshe sa lefuba. Province ya Gauteng e ne e tshwere sehopotso Everton moo ho neng ho etswa tlhokomediso le ho ruta baahi ka lefuba. Lefu lena ke la bobedi le kotsi ka ho fetisisa lefatsheng moo ho seng hlokaetse batho ba milione e le 1.3 lefatshe ka bophara e sa lo tloha ka 2002. Empa la ho le jwalo le a phekoleha. Afrika Borwa ke engwe ya dinaha tse nang le sekgahla se hodimo sa tshwaetso. In South Africa currently we've got around 11,000 people who are having MTR-TB, of which you all know that it's very difficult to treat the MTR-TB and it becomes more expensive to treat the MTR-TB. So out of that 11,000, we still have 5,000 people that are not yet to be enrolled on the treatment. So these are some of the realities that we are facing on the ground. Afrika Borwa e ntse e ntlafatsa technology ya yona merianeng ya ho phekola lefuba. As you know, we're approaching the fourth industrial revolution. There's these new dynamic testing systems and treatment systems that are available. And in order for us to actually stand and fight this disease together, we are going to have to lean into those. We're going to have to embrace them fully and take on this technology in order to help us diagnose and treat. Le ha empa Afrika Borwa e na le disebediswa tsa diteko le ho phekola TB, sekgahla sa batho ba hlokahalang se ntse se le hodimo. Mokota wa monongwaha kwano naheng o re, nna le wena re ka fedisa TB. Santshabo ba aimba province mme boholo ha bona tsebo e feletseng ka yona. TB, it's a disease, it's a lung disease where people can get affected. So I'm here on this event to get more knowledge about it. I do not have much information about TB. What I know is that this disease is people who get sick mostly by sharing alcoholic drinks. I don't know how it affects people or how it spreads around. Mmuso o re ho ngata ho lokelang ho etswa ho lwantsha lefuba. You would find from time to time that people are then defaulting on their treatment. But when you look at the death rates, it also speaks to the defaults that we are experiencing. We are sitting at about 8.5% against the target of 7.5%. Mmuso o kopuwa o tsepamisa maikutlo lefung la lefuba. We are saying to our people, even when they cough, they must close their mouth. But this is very serious. And us men who like kissing, this is dangerous. If there are those symptoms, let's, for some few minutes or some few days, don't do it. We are saying to our government, let's do the best we can in making sure that our people get this medical attention as quickly as possible. Marena kgothaleditse ho potlakisetsa batho ba nang le matshwao a lefu lena ditsing tsa kokelo. Tuberculosis is one of the Moifo wa naha wa Sesotho tlasa Pensalpo o lahlehetswe ke kakapa kgodisong ya buo le botjhaba ba Basotho ka mora ho hlokahala ha mme Pontsho Makgeta ho utlwa holwanyana ka mesebetsi ya hae puo ya Sesotho. Re buisana le mme Hilda Mohale e le modulasetulo wa moifo ona ya neng a sebetsa le mme Makgeta. Mme Mohale re a amohela ditabeng tsa Sesotho. A go o sebeditse le mme Makgeta mme ho hlokahala ha hae ho sia tahlelo e kae moifo wa Sesotho. Mme Makgeta re sebeditse le yena dilemo tse ka bang 13 moifong wa puo ya Sesotho wa naha ya puo ya Sesotho eo e leng sebopego sa Pensalpo. E le lekgotla la dipuo tsohle tsa Afrika Borwa. Mme Makgeta e ne le motlatsi wa modulasetulo ha ne ke qala ho fihla moifong ena. Mme ra boela ra ba
moifong ona gape o latelang ka selemo sa 2019 ke ka go tsa le leng dilemo tse 13 re le mmogo ka se selesong ka re council po ga se yona fela e latlhetseng setšhaba sohle sa Basotho se latlhetse gobane o ne le merero e mengata bakeng sa go phamisa le go disa puo ya Sesotho le makgetho le mathula hohle tabeng tsa puo le mareo go council po mona moifong o ne a ikarabela dikomiting tse mmalwa a nka qolla komiti ya mareo le tshwano mongolong le komiti ya thuto puong o bile le seabo se seholo netefatsong ya mareo a ditheo tse fapaneng tsa mmuso mafapha le di-university jwalo ka university e bohareng ya technology e mane Mangaung e ne le yena ya re eletsang tabeng tsa mehato e nkwang tabeng ya ditiro tse tswang setjhabeng mabapi le tshebediso ya puo radiong le televisioneng ho ya ka tlhaloso ya o sontso hlakile hore ne le motho a ikgethileng tshebedisong ya puo empa lefu le fihla nakong eo bang Basotho kapa Sesotho se tla fihla lemong tse 200 ka mongolo wa Sesotho le le moifo le ne le lebelletse kabelo e kae ho memakgetha mosebetsi o moholohadi wa Sesotho a se qeta dilemo tse 200 go jwalo ntate ebile hantle ha ditaba tsena di ne di tswa ke yena motho wa pele ya neng a hlile a sitalletse hore o na le batho ba wa ba tsebang le ditsebi tse wa tsebanang le tsona ka Lesotho bao a ka re kopanyang le bona tabeng ya ho keteka dilemo tsena tse 200 jwale ke moo o re siile mme re le moiso re utlwa bohloko haholo hobane re se re tla tlameha ho tswela pele ka mosebetsi ona wa ho lokisetsa mokete ona yena a le siile mme re shebile hore tla o tshwara ka kgwedi ya Phato e leng kgwedi ya ho tshwasana selemo sa Basotho ha re sheba mesebetsi ya moifo kgodisong ya puo ya Sesotho mme Mohale re ka re ebe mme Makgetha mo a leng teng o kgotsofetse kapa o motlotlo ka tema e bang e se ikgathilwe go kgodisa Sesotho ka ra setjhaba nkare o motlotlo ntate nkare o motlotlo ka tema e seng e kgathilwe hobane yena ka bo yena o entse mosebetsi o moholo haholo jwalo ka setho sa moifo ntshetsopeleng ya tshwano mongolong le mopeletsong wa puo re na le bukana ya melawana ya mopeleto le karohanyo ya mantswe mongolong eo mme Pontsho a bileng le seabo se seholo ho yona ke nngwe ya dintho tseo re tsebang hore o motlotlo ka tsona mosebetsing wa council ka bukana ena re ka kaisa basebedisi ba puo matitjhere a rutang Sesotho dikolong e fitana le bangodi ba dibuka mme Pontsho o sia tjena mosebetsing ona ho santsane ho na le tse ngata tseo re lokelang ho di etsa ho matlafatsa boikarabelo ba setjhaba mmuso le ditheo tse fapaneng bakeng sa ho fetisa seriti le ho boloka dipuo tsa botswalle hodima moo mosebetsi o le mongata ntate wa ho hodisa Sesotho re ntse re hloka mareo a mangata a Sesotho hore Sesotho se hole re hloka dictionary tse ntseng di haella tsa puo ya rona ya Sesotho mme Makgetha ke nngwe ya dintho tse wa neng a lla ka tsona haholo hore lenyatso le ntse le le lengata puong ya Sesotho e fapana le tse ding o ne a hlile a rata taba ya hore mehopolo ya batho ba bangata mabapi le Sesotho e lokela ho fetolwa hobane re le Basotho re lokela ho ithata ke ka hona ke reng ke nahana hore ma le teng o kgotsofetse ka kgatelo pele a e bonang e etsahala puong ya Sesotho hona jwale mme Mohale lebitso la nako ha re lebohe ka ho re hlalosetsa ka mesebetsi ya mme Makgetha puong ya Sesotho eo mo hodimo la setulo wa moifo wa nawa Sesotho tlasa Pensalbo mme Hilda Mohale mo ditaba tseno ke tsa mojao di baesekele o fedileng ka jele o no tshwaretse Stellenbosch ditaba tsa ka jeno di fella mona fona ditaba tsa Setswana ho sane ka hora ya borobedi phirimana bulipi bja latela mme o fitela nakong e tlang ga ya temohile